Ladies and gentlemen, welcome to the African Judo Union Congress. Before we begin with the agenda, we will start with a few housekeeping rules. Translation services. We have got channel 1, which is English, channel 2, which is French. Please, we ask you to keep your phones on silent. So please, cell phones on silent. As you are aware, through the email that I sent and the WhatsApp that I sent, we have not printed out any Congress reports. Those reports you have found on your link. So we ask you, if you've downloaded the link, you can use your cell phone to see the full reports, but once again on silence. Thank you, ladies and gentlemen. We will now start with agenda number 1, and that is the validation of the Congress composition and quorum. We are 54 African countries. We have registered 32 countries. Our quorum is 1/3, which is 18, which means we have met our quorum. Thank you very much. We will now go on to item number 2, which is the welcome address by the President of the Royal Moroccan Judo Federation, Professor Shafiq Al-Katani. Monsieur le Président de l'Union africaine du judo, Monsieur Siteni, Monsieur le Président de l'Union européenne de judo, Monsieur Lazio Tot, Monsieur le Président de la Confédération panaméricaine de judo, Monsieur Carlos Zegara, Monsieur Jean-Luc Rouget, directeur du développement de la Fédération internationale du judo, Messieurs et Mesdames les membres du comité exécutif et du bureau de l'Union africaine de judo, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des fédérations africaines de judo, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au Royaume du Maroc pour la tenue des travaux de l'Assemblée générale ordinaire et élective de l'Union africaine de judo, ainsi que pour un séminaire international de marketing, un séminaire africain d'arbitrage et par la suite une compétition continentale qui est l'Open africain de judo senior, cadet et junior. Nous espérons, nous personnellement et la Fédération royale marocaine de judo, être à la hauteur de l'attente de ces événements, de l'organisation du congrès, de l'organisation de la compétition et des efforts dans la formation, notamment du séminaire d'arbitrage qui aura lieu demain. Nous espérons que vous ayez un bon séjour à Casablanca, au Royaume du Maroc, et que les travaux du congrès se passent dans de bonnes conditions, respectant la légalité, la transparence, la bienveillance de la part des différentes instances, et particulièrement des directives du président de la Fédération internationale de judo, M. Marius Wieser, que je remercie en ce moment, parce que tout simplement, il a guidé la démarche à suivre pour les unions continentales. Encore une fois, bon séjour au Maroc et bonne chance pour le congrès et la compétition. Thank you very much, Mr. President. The next item on the agenda is item number 3, and we will ask Mr. Jean-Luc Rouget, representative of the International Judo Federation, to give a welcome address on behalf of Mr. Wieser. Je vais m'exprimer en français. Monsieur le Président de la Fédération de l'Union africaine de judo, mon cher Siteni, Monsieur le Président de la Fédération royale marocaine, mon cher Shafiq, Messieurs les vice-présidents de la Fédération internationale et présidents des unions continentales, mon cher Laszlo, mon cher Carlos,
chers délégués des fédérations nationales et leurs accompagnateurs, messieurs les membres du comité directeur de l'Union africaine de judo, je voudrais, au nom du président Marius Wieser, vous souhaiter à tous la bienvenue. Et également remercier pour l'organisation qui jusqu'à présent a été parfaite, mais je sais qu'elle le sera jusqu'au bout de ce congrès, le président donc, de l'Union africaine de judo. Donc c'est tout à fait dans les standards de la Fédération internationale et je vous remercie, ainsi que le président Shafik, donc, sur cette magnifique organisation. Nous sommes dans une année qui suit les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques sont un phare braqué sur le judo une fois tous les 4 ans. Mais le judo, ce n'est pas que cela. Le judo, c'est avant tout un sport éducatif. Et l'objectif qui nous est premier, c'est celui d'éduquer les hommes pour avoir une meilleure société pour demain. C'est l'objectif que nous souhaitons avoir. C'est pour cela qu'il est aussi important que les athlètes qui participent dans les divers championnats aient une tenue parfaite. Ce sont notre vitrine, une fois tous les 4 ans. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Cette année, nous avions eu des Jeux Olympiques fantastiques et qui sont, pour nous, une vraie promotion. Quand on parle d'éducation, je voulais vous dire que je suis directeur maintenant du développement et je suis particulièrement en charge du développement dans les pays et j'ai quelques missions prioritaires qui m'ont été confiées par Marius Wieser. Mais si vous avez besoin de moi pour des développements, c'est avec un grand plaisir que j'aiderai ceux qui me le demanderont. Nous avons bien sûr beaucoup de jeunes dans nos clubs et ces jeunes, nous devons pas uniquement les orienter vers la compétition. C'est vrai que la compétition est importante, mais dans les grandes nations où il y a énormément de judo, jamais 20% de plus que 20% participent à la compétition. Pour les autres, eh bien, nous avons des missions. La mission, c'est d'en faire des citoyens pour le monde de demain. C'est quelque chose qui est très important, qui est une mission qui est au-delà de celle d'avoir uniquement des champions. Ce qui est important pour nous, pour la Fédération internationale, eh bien, c'est aussi d'avoir une succession. Vous devez, et pour être arbitre par exemple, il est plus difficile, beaucoup plus difficile d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques en tant qu'arbitre qu'en tant que sportif. C'est quelque chose qui est important. Vous devez aussi, dans vos clubs, les clubs qui sont dans vos pays, eh bien, penser au développement du nombre d'arbitres, mais pas uniquement du nombre d'arbitres. Les dirigeants aussi sont importants, et également les enseignants. Et les enseignants, c'est ceux qui vont faire que nous aurons beaucoup de judokas, et des judokas qui seront des citoyens dont nous serons fiers. Donc, ne nous concentrons pas uniquement sur le sportif, il y a des points très importants aussi qui sont l'éducation, et c'est une situation prioritaire que nous souhaiterons développer dans l'Olympiade future. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon congrès et je vais rejoindre vos rangs. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Rouget. I now hand over the floor to the President of the African Judo Union, Mr. Sitini Radriana Solanaiko. Thank you for giving me the floor. He will translate me, only me that he will translate, okay? It's okay, because I want to hear his translation also. Only for this speech. After you can. Dear Jean-Luc Rosé, dear who represent Mr. Wieser, President of International Judo Federation, dear Toti, my brother, thank you for coming, Vice President of International Judo Federation, and the President of Union European Judo. Dear Carlos, Vice President of International Judo Federation, and the President of PAN of America, on behalf of Union African of Judo, thank you very much for coming. And you are at home. Yes. Dear President of National Federation,
Ladies and gentlemen, I will not forget also the directing committee and executive committee. I'm very pleased to welcome you all of to the 2025 IGU Congress here in dynamic economic city of Casablanca. I extend my heartfelt gratitude to each of you for your dedication of growth and excellence of African Judo, for taking your time to join us at this pivotal gathering. Cher Monsieur Jean-Luc Rouget, qui représente le président de la Fédération internationale de judo, Monsieur Marius Wieser. Cher Monsieur Laszlo Toth, président de l'Union européenne de judo et vice-président de la Fédération internationale de judo. Cher Monsieur Carlos Zegara, président de la Paname et vice-président de la Fédération internationale de judo. Cher président des fédérations nationales africaines, mesdames et messieurs, chers membres du comité directeur et comité exécutif. Il m'est très agréable de vous souhaiter la bienvenue au congrès 2025 de l'Union africaine de judo, ici, dans la dynamique ville économique de Casablanca. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre engagement en faveur du développement et de l'excellence du judo africain, ainsi que pour avoir pris le temps de nous rejoindre pour cette importante rencontre. This Congress is more than just a meeting. It is a celebration of the progress we have achieved together and the opportunity to lay the foundation for an even brighter future for Africa Judo. Our collective vision, combined with the passion and dedication of our athletes, coach, and administrators, has replaced our continent into a new area of sporting achievement of unity. Ce congrès n'est pas seulement une réunion, c'est une célébration des progrès que nous avons réalisés ensemble et une opportunité de poser les bases d'un avenir encore plus prometteur pour le judo africain. Notre vision commune, combinée à la passion et la résilience de nos athlètes, entraîneurs et administrateurs, a propulsé notre continent dans une ère nouvelle de succès sportif et d'unité. Over the past year, we have witnessed remarkable growth in African judo. Our athletes have excelled on the global stage, proudly representing their nations and our continent with dignity and skills. Nos athlètes, au cours de l'année écoulée, nous avons été témoins d'une croissance remarquable du judo africain. Nos athlètes se sont illustrés sur la scène mondiale, représentant fièrement leur nation et notre continent avec dignité et talent. Our training program and developing initiative have reached new higher, empowering the next generation of judoka with opportunity to succeed. Nos programmes de formation et nos initiatives de développement ont atteint de nouveaux sommets, offrant à la prochaine génération de judoka les moyens de réussir. And the most importantly, our spirit of solidarity and collaboration has grown stronger. Unite us as a one family under the value of judo, respect, courage, and friendship. Et surtout, notre esprit de solidarité et de collaboration s'est renforcé, nous unissant en une seule et même famille autour des valeurs du judo, respect, courage et amitié. Today, as we gather to review our progress and plan for the future, let us remember that our mission extends behind competition and medals. Judo has the power to transform life, foster peace, and promote equality. It is our duty to ensure that it's a benefit of reaching every corner of Africa, from Draven City to the most remote community. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour examiner nos progrès et planifier l'avenir, souvenons-nous
Souvenons-nous que notre mission va au-delà des compétitions et des médailles. Le judo a le pouvoir de transformer des vies, de favoriser la paix et de promouvoir l'égalité. Il est de notre devoir de veiller à ce que ces bienfaits atteignent tous les coins de l'Afrique, des grandes villes animées aux communautés les plus reculées. This progress will be a platform to discuss the key strategies, share ideas, and strengthen the governance of the Africa Judo Union. Together, we will address the challenge we face, the size of opportunities before us, ensuring that African Judo continue to achieve and inspire. Ce congrès sera une plateforme pour discuter des stratégies clés, partager des idées et renforcer la gouvernance de l'Union africaine de judo. Ensemble, nous relèverons les défis qui se présentent à nous et saisirons les opportunités qui s'offrent afin que le judo africain continue de prospérer et d'inspirer. I would like to take a moment to express my deep gratitude to the Royal Moroccan Federation of Judo and the highest authorities for their exceptional hospitality and unwearying support in our organization of this event. Your effort as a statement to the unity, dedication to define our judo community. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la Fédération royale marocaine de judo et aux plus hautes autorités pour leur hospitalité exceptionnelle et leur soutien indéfectible dans l'organisation de cet événement. Vos efforts témoignent de l'unité et du dévouement qui caractérisent notre communauté de judo. In conclusion, let us approach this Congress with open mind, innovative thinking, and sharing commitment and excellence. Together, we can make the new Olympic term a transformation cycle, opportunity, and a success for Africa Judo. I wish you all fruitful discussion and productive Congress. Thank you very much. En conclusion, abordons ce congrès avec des esprits ouverts, une pensée innovante et un engagement partagé envers l'excellence. Ensemble, nous pouvons faire de ce nouveau mandat olympique un cycle de transformation, d'opportunités, de succès pour le judo africain. Je vous souhaite à tous des échanges fructueux et un congrès productif. Je vous remercie. Thank you, Mr. President, for your words of welcome and the opening of the Congress. We will now go to item number 4 on the agenda, which is the approval of the AJU Congress agenda. As per statutes point number 8.4, the agenda had to be sent to all national federations 60 days before Congress, which you have received, and there was no objection. Therefore, I would like to ask if we can approve the agenda by show of the green hands. Do we approve the Congress agenda? Green cards? Can you hold them up so I can see them, please? I'm an old lady, I can't see so far. Thank you very much. We've got the majority approval. Oh yes. Anyone who does not approve the agenda? Anyone who abstains? Thank you, ladies and gentlemen. The Congress agenda is approved. We will now go on to our next agenda item, which is agenda item number 5, and that is the minutes of the 2023 AGU Congress that was held in Casablanca. You all received the minutes via the link, which was sent to you 60 days ago.
I do hope that you all had time to read the minutes. I would therefore like to request if we can approve the minutes of the previous Congress in Casablanca 2023. Can we have a vote of hands to say yes? Thank you. Any abstentions? Any votes not to approve? Thank you, Presidents, ladies and gentlemen. Our second resolution has been passed, the approval of the minutes. Ladies and gentlemen, our next item on the agenda is item number 6, which is the statutory reports by the Executive and the Directing Committee. We will start with 6.1, which is the report of the African Judo Union Federation President, President Sitini Radriana Solanaiko. President Sitini. Thank you for giving me a floor again. You can translate it directly, it's okay? Okay, let me start from the beginning. As I say during my speech, that we had achieved our goal. And I want to share to you again today our vision at the beginning when we start this term is to unite the big family of judo. I'm glad to say to you today that I can see the growth and the participation, the spirit of united within our big family. When we start at the beginning a competition, before I do my presentation, that we had only African Championship, Cadet and Junior, and 2 Open. I'm glad to announce to you today that we have 7 Open and 2 competition, African Championship. In total is 9 competition a year. Second, before I start my presentation, just to give you the story of IGU, and I'm happy also that our dear friend from Europe and from Pan-Africa, from Pan-America is here today. We start
6 years ago, our competition organization, we use telephone as a care system. At that time, still it's our head referee director. He has his position. He follow his referee with 2 eyes and using his hand to take a video for the competition. And then when we have a problem, all of people, coaches come to bring their own telephone. Just to explain how we started this movement. And they start to argue against him. That is the video, that is the video, that is the video. And then he decided, from now, only my iPad is official. All of your telephone is not official. That is how we start. I'm happy today that Union African of Judo use the latest technology of IGF care system, and one of the continents that all over the world follow live our event with small budget, with small team. We can stand with all of developed continents. Because I don't agree, and you agree with me, to speak about Africa cannot do it because we are poor. We are able. And I remember very well that it was Africa who used the first time the new care system, IGF, as a test, and we succeeded. Bravo to all of us. Okay, this is just a start. We are a big family. Family of judo. Our foundation is that we build our family on the strong rock. When I say that, everybody asks me, what is the rock that you stand for as a judoka? The rock that we stand, my dear family, is the moral code of judo. That is the rock that we stand for. That's why we are strong, because of the spirit of Jogoro Kano, who give us this rock of what is this? Rock of our foundation. Today, I'm happy to announce to you that
After that, I will share this. But now, I want to pull your attention that most of our family, as IGO, feel left behind. Judo is not only competition. Judo is life. It's our life. We wake up, we are thinking about judo. We walk, we think about judo. We eat, we think about judo. We sleep, we think about judo. So most of our family, our judoka, left behind. That's why we, in my presentation, which that I didn't write it. Maybe everybody was expecting to see all of the screen what I will present. But today I want to speak from my heart. Because I can present you a nice presentation, but you will forget it. But what I want to share to you today, it's not about the quality of presentation. I want to share what we experienced during these 4 years. It's more than something that I will present to you. It's about 350 to 40 judoka who attend our activity before. Because we have only 2 competitions. Today, we attend 3,000 with new program that we put like open. And open cadet, open junior, open senior. But this is about 3,000 judoka. But what about our kids? And what about our the rest of judoka? What about the veteran? We forget. And most of them start to quit judo. So we have achieved 3,000, but still have millions in front of us. Mr. Wieser invited me to meet Catholic Church in Vatican and to discuss about sport and life. What I have learned from Vatican, and I never forget this. I never forget it. That the top athlete, they said, do you know that the top athlete destroy the sports at the moment? I said, what he's saying? The top athlete destroy the sports. And we as a spectator, as a family, destroy the sports. And then I said, how? And then the lecturer answered to us, it's a normal. When Ono make a hippon, everybody clap. Hippon. When the Ordinaire make hippon, everybody clap. Hippon, wait the Ordinaire. Huh? But
that when our kids play judo, we don't clap at them. Just we need hero. Of course, we need hero to be us to be proud. But we forget our kids. We forgotten our kids. So today, I apologize in front of all of you that we didn't make a program for kids, for family. But for the next term, we'll answer to touch kids, children, for those who is not good in competition. We'll touch the veteran. We'll touch all of the family. But I will explain later about the new program that we want to put for the next 4 years. Today, I can be proud as African that to announce to you that millions of people, if you can put the slide about Facebook, please, a video about Facebook. Thank you very much. Just for last 2 years, we reached 6 million people for our Facebook page, which is really amazing. And let's see also about who follow us in Judo TV for last 1 year. This is, everybody knows about Judo TV, I hope so. And everybody, I hope that we pay. In 2024, it's about 10, what? 1 million, yes. It's about 1 million view. This didn't happen before. It's not because of me or because of the committee executive. That is teamwork. We have reached 1 million. In 2003, how much is that? And in 2004,
1 million. I hope when we finish the new term, our goal is 10 million views. This, what I mean today, as a family, we must understand what happened there, what happened there. We use technology, use program, we use what we have, all of these things, to unite our big family. And then I'm sorry today if I change my presentation to this message, because I think that is the most important. If I change my presentation, because we have to focus as a family. Past is past, but the most important, we work together to achieve our goal, and nobody will not say to me to one day or to us, left behind. Everybody together. Let's see the video of statistic, please. I think 10 years ago, nobody think that Africa is able to organize 10 competitions a year. But more than that,
It's not about having a competition. It's having our family to help each other, to support each other, to grow together, and one day our dream will come true. After that, Africa will have gold medal in the Olympic. Thank you very much. Thank you, Mr. President. We will now go on to agenda item 6.2, which is the report of the chairman, Mr. Shadrach Maluki. Mr. Jean-Luc, representing our dear President, Mr. Marius Weiser, the President of the European Judo Union, Dr. Lazio Toth, Carlos Zegara, Pan-American Judo President. It's a big honor to have you here with us today in this great day of African Judo Union. President, African Judo Union, Mr. Sita Nidieri, Directing Committee, distinguished guests, delegates, ladies and gentlemen. It's an honor to be with you here today. I don't have much to say because the President has said everything that we need to say. In my country, which is Kenya, if you check, the last person who contradicted his boss was sacked. Or who wanted to become smarter than his boss, he was sacked. So I'm very careful. I don't want to find myself in that situation. So today is a big day for us as the continent because we all love judo. We are here for that passion of loving the sport. And you are all the leaders that represent their various countries where you are coming from. I can only echo the words of my president that passionately let us take it to the next level so that we can actually be at that podium during the Olympics. My job as a chairman of African Judo Union is extremely very simple, is to ensure that the president's aspiration, goals, and objectives are achieved with the directing committee and the rest of the membership, to ensure that the team is motivated, the team doesn't lose their focus, the team maintains the momentum and achieves its goals and objectives within the timelines that are set. That's the job of the chairman, to ensure the president's aspirations, goals, and objectives are kept on check. So it's that simple. I don't want to bore you a lot because, as I said, my role is to work in close collaboration with the president together with the executive committee to carry out the tasks assigned by the president in order to achieve the objectives of the Pan-African Judo Union. I have made the possible efforts for the AJU event timeline to be set in accordance with the president's instructions and that there is harmony in the execution of the African Judo Union aims and objectives. Indeed, our sport demonstrated a significant growth and a development in this past period. We adopted the policy of combining the African Opens with the African Cadet and Junior Cups. This initiative
gave young judokas the opportunity to take part in several international competitions during the year. Combining the cadet, junior, and the senior competitions was a great opportunity for young athletes to develop, gain experience, and increase their exposure to international competition environment. This decision enables cadets to compete against both juniors and seniors, while also giving juniors the chance to fight at the senior level. Our competitions brought us closer to the judokas. Continental competitions have been scheduled in such as a way to cover and reach as many regions and sub-regions as possible. This strategy facilitated access to our events, as judokas could enjoy world-ranking competitions without traveling out of their respective regions. Referees and coaches were not left behind either. An international refereeing seminar open to coaches would be held prior to each competition. We were able to increase the number of high-level referees within national federations, consolidate the credibility of African refereeing, and implement a referee training strategy aimed at officiating at major judo competitions. Thanks to the interventions by the AGU sports management and education and coaching departments during these seminars, we were able to pass on practical knowledge such as the protocol for accreditation to AJU and AJU competitions, the Olympic Games qualification system, qualification quotas by continent and by the country, rules of conduct for coaches and athletes, coaches dress code, kimono conformity, as well as the different requirements within the appeals chamber. As the great family of African judo, we were progressing together. Thanks to the growing number of competitions, judo practitioners are meeting more often, and this has strengthened our fellowship bonds. A collective commitment to developing judo has been established. Fights end on the tatami, and competitions have become opportunities for both coaches and judokas to exchange experience and skills. The Judo for Peace initiative aims to support disadvantaged people in countries with the prevailing instability and conflicts. Our commitment to this cause reinforces the notion that judo is not just about competition, but can help build peace and community cohesion. Through these initiatives, we have given up to those who need it most, proving that judo can be a powerful tool for positive change. All these achievements have been possible thanks to solidarity and the cohesion of the AJU management team. I would like to express my most sincere commendation and acknowledgements to the President of the African Judo Union, Mr. Siteni, and to all the Executive Committee and the Directing Committee members for their invaluable and harmonious collaboration. Thank you so much, and I appreciate your being here. God bless Judo. Viva Judo. Thank you, Mr. Chairman. So we'll now go on to 6.3, which is the report of the General Secretary. Dear President Sitini Radriano Solanai, dear AJU Executive, Directing Committee meetings. Dear Jean-Luc Roger, dear Mr. Laszlo Toth, dear President Carlos, dear Judo Presidents and Representatives, dear Judo family. It is my privilege to present to you the General Secretary's report for 2023-2024. After the President's report and after the Chairman, I think mine is extremely boring, but that is what administration is. It's a boring job, but it has to be done. This report represents a comprehensive overview of our administration, legal compliance, coordination efforts, and our ongoing commitment to the successful growth
of African Judo. The presentation is a summary of my report, which you can see more detail in the link that I sent. We go on to administration. Let's dive into administration efforts we've undertaken for the last 2 years. We focused on building robust communication channels, both internally and externally. We strengthened ties with the International Judo Federation, the IJF Secretariat, the Presidential Office. Over active dialogue with member federations, we ensured alignment of the AJU goals and addressed our family challenges efficiently. I also had the honor of presenting the African Judo Union report at the Congress in Doha on behalf of our president, and I think this marked a significant moment for us as African Judo Union in global terms. Next slide. Now we discuss travel. We all know travel in Africa is not easy. It's big, it's expensive. Some flights are 28 hours. Visas are difficult, but it's something that we need to manage to make sure that our team reaches the competitions so that everyone, the athletes, can have good events. I believe that the travel logistics are the backbone of successful events, and well-organized travel plans can be the difference between a smooth event or a logistical nightmare. Over the past 2 years, we've managed to meticulously ensure the timely participation of all our directing committee members, our directors, our technical staff, and some sponsored countries to our events. I would like to highlight the successful travel management of our directing committee, especially to the Ordinaire General Assembly in 2023 with all the presidents that we assisted. Next slide. In terms of collaboration on continued engagement with AJU directors and national federations has been critical to the success of the past 2 years. Through regular meetings and shared strategic planning, we ensured that all commissions within the AJU worked in harmony towards our common goals. Collaboration has been the cornerstone of our efforts to streamline our operations and to enhance efficiency. And I believe it will continue to drive us forward, and as we go on, we will just get stronger and stronger. 4 years ago, I said the example, it takes 10 years to perfect something, 10 years to become a professional athlete or to become a professional general secretary. I think 10 years is too short, because every time we think we've got something right, we continue to grow and we learn something more. Next slide. When it comes to legal and statutory compliance, I must emphasize the importance of ensuring that our federations adhere to both the AJU and the IJF regulations. We have been diligent in verifying compliance and supporting federations in transitioning to monodisciplinary structures as required by the IJF by September 2025. The ongoing process ensures that we maintain the integrity of the sport and align with the IJF standards. I would like to take this opportunity to respectfully draw your attention to some important aspects as outlined in the statutes of the AJU and the IJF, which unfortunately are not always adhered to by national federations. If we look at the statutory number 3.5 of the AJU, communication of information, the national federations shall communicate to the AJU the agenda and the minutes of their ordinary and extraordinary Congress. The national federations shall submit their annual reports
on all activities and development of judo in the countries to the AJU. This report must indicate the number of judokas and clubs per federation and black belts. In the past few years, the compliance with this regulation has been 10% of national federations. As a family, if we want to grow and develop and assist you to be part of us, we need information from you. If we do not get that information, we cannot help you. I go to 4.3.2. AJU national member federations may only be composed of associations or associative private social school and state structures exclusively engaged in judo. Now, this was a regulation and a requirement that came out by the IJF, which converts national federations from being judo, jiu-jitsu, aikido, sambo into one federation of judo. There is, however, a clause if you as a country, because of your government regulations, cannot conform and only become a judo federation, you can apply to the AJU and the IJF to change this or to approve that application. But we need to comply by September 2025 to be only a judo federation. Next slide. Our meetings over the past 2 years have been both numerous and fruitful. The executive and directing committee meetings, as well as continental and international meetings, have served as a platform for constructive discussions. These meetings have allowed us to address operational concerns and strategize for the future of African judo, the African family, and making sure that we always move forward to our shared objectives as a union and as a continent. Before I go on to the conclusions, I would just like to take a moment to acknowledge and express my deepest gratitude to the Executive Committee, to the Directing Committee, to the African Judo Union members who are my family. We are one family. Your dedication, your hard work, and your unwavering commitment have been the driving force behind the progress of the African Judo Union. Without your leadership and your support of the achievements we have made would have not been possible. For such a large continent, we are a very small team. And only through our hard work and everyone supporting and helping each other have we managed to achieve a huge achievement. So I would like you to give a round of applause to our small directing and executive committee. I would like to extend my heartfelt thanks to my incredible team that I've had the privilege of working. And that's the team behind the scenes, the ones you don't see at the back, that work really hard. You are the unsung heroes who bring us the TV, the videos, to make sure that the care system is working. Your tireless efforts, often unnoticed, are the backbone of what we do. I am truly grateful to be part of an amazing family. Finally, I would like to thank all the national federations for your cooperation and your steadfast support. Your commitment to judo in your country and on your continent, and your collaboration with the AJU have been invaluable in helping us achieve our milestones we celebrate today. In conclusion, the 2023-2024
2024 period has been one of both progress and huge challenges. As we work hand in hand with our federations, with other continents, with the IJF and key partners, we are building a foundation for sustained growth in African judo. Before I leave, I would like to leave you with a quote. Alone, we can do so little, but together, we can do so much. This is a reminder that the strength of our development in Africa, in judo, lies in our ability to work as one cohesive unit and family. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Our next agenda item is 6.4, the General Treasurer's Report. Mr. Shafiq Al-Katani. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Je vais faire mon exposé en français. Et au lieu de revoir tous les chiffres qui vous ont été adressés concernant le rapport financier de l'Union africaine de judo concernant la saison et 2 saisons précédentes, je préfère vous parler de l'essentiel de la gestion financière de l'Union africaine de judo. Alors, le budget annuel de l'Union africaine de judo est aux alentours de 750 000 $ annuels, entre 700 et 750 000 $ annuels. Il se divise, les recettes sont faites à 2/3 par la subvention de la Fédération internationale de judo. Et 1/3, à peu près 30%, c'est des recettes propres. Ces recettes sont faites par l'affiliation des fédérations nationales, les droits d'organisation des compétitions africaines, les droits de participation des athlètes aux compétitions internationales et d'autres recettes. Ça représente à peu près 750 000 $ et les 2/3 viennent de la Fédération internationale et le tiers, c'est des recettes propres. Et nous espérons dans le futur aller dans 50% de recettes de la Fédération internationale et 50% de recettes propres. Concernant les dépenses, nous avons un équilibre de notre balance entre les recettes et les dépenses. Et les dépenses sont divisées essentiellement par le coût du transport pour l'organisation des compétitions et le transport du bureau directeur et de l'exécutif, des dépenses pour l'organisation des compétitions, les salaires et les per diem et les formations organisées par l'Union africaine de judo. Donc, une partie ainsi que l'achat du matériel pour que l'Union africaine de judo se mette au même niveau que les autres continents lors des compétitions par du numéraire. Parce que tout simplement, il y a des difficultés dans les transferts entre pays et fréquemment, les délégations paient lors des compétitions. C'est pour ça que vous avez vu dans le bilan, dans le rapport financier, nous avons à peu près les 2/3 des mouvements se font par les comptes bancaires, 3 comptes bancaires qui sont domiciliés à Madagascar, et à peu près 30% se font par la caisse en numéraire durant les compétitions. Alors, une des caractéristiques des dépenses, c'est que l'Afrique est un grand continent et que le transport se fait essentiellement en aérien avec un surcoût important. Donc, l'Union africaine de judo maintient sa balance, mais il faut savoir que le coût, la charge des transports en Afrique est importante. Et c'est quelque chose que je pense la Fédération internationale connaît. Et je saisis l'occasion de la présence de Jean-Luc Rouget et de M. Meridja pour le souligner. Un des fardeaux dans la gestion financière de l'Union africaine de judo est le coût des transports. Nous, notre rôle en tant que trésorier, c'est de maintenir la balance, l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Première chose, mais pas que ça. Vérifier à la régularité de la gestion des comptes financiers en adéquation avec les règles de gestion des organisations internationales. La transparence, la bonne gestion des ressources financières. Et pour ça, nous sommes aidés par un cabinet d'audit international concernant toutes les actions financières. Et nous sommes audités par un commissaire aux comptes qui vérifie la régularité et la transparence de
des différents mouvements financiers de notre Union. Donc, l'Union africaine de judo, la balance durant le dernier mandat est correcte. Les dépenses et les recettes représentent à peu près 720 000 dollars. Il reste des choses à régulariser, notamment la cotisation de certaines unions continentales et certains droits de participation par certains pays qui ont organisé des Open, mais il nous reste des choses à payer, notamment certains salaires et des agences de voyage pour les billets d'avion. Donc c'est ce que j'avais à dire pour résumer le rapport financier et le rôle du trésorier de l'Union africaine de judo, et je reste à votre disposition s'il y a des questionnements concernant les précisions des chiffres que vous avez reçus. Je saisis l'occasion pour remercier les différents présidents des fédérations, le comité des... Hello everyone, dear Mr. the President, dear Mr. the General Treasurer and Director Committee and Executive Committee, honorable delegates and their participants. It's always an honor and a privilege to stand here with you today to present the financial audit report concerning the treasury accounts of the African Judo Union. On behalf of our audit team, I extend my gratitude of the opportunity to contribute to the financial integrity and transparency of our organization. Next slide, please. In accordance with our appointment as statutory auditors by your annual general meeting, we have audited the accompanying financial statement of Union African of Judo, which include the cash flow statement for the year ended September 30 of the year 2024. These cash accounts show a positive balance of $55,053 $55,053.38. In our opinion, the cash flow statement referred to in the first paragraph above present fairly in all material respects the result of operation for the year ended September 30 of the year 2024, and the financial position and assets of the Union African of Judo Association in accordance with Moroccan generally accepted accounting principles. Our basis of opinion. We conclude our audit in accordance with professional standards applicable in Morocco. Our responsibilities under these standards are described in greater details in the auditor's responsibility section in this report. We are independent of the association in accordance with the ethical rules applicable for the audit of treasury accounts in Morocco. We have fulfilled our other ethical responsibilities under these rules. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis of our audit opinion. The auditor responsibility in the audit treasury accounts. As part of an audit carried out in accordance with the standards of the profession in Morocco, we exerce professional judgment and critical thinking throughout the audit. In addition, we identify and assess the risk of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures to respond to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis of our audit opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than that of a material misstatement resulting from error, as fraud may involve collusion, falsification, deliberation, omission, mispresentation, or circumvention of internal control. We obtain an understanding of the internal control relevant to the audit in order to present audit procedures that are appropriate in the circumstance, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the association internal control. We assess the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimate made by management, as well as the related disclosure made by management.
other specific verification and information. We have also performed the specific procedures required by law. Based on these procedures, we have no matters to report. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Auditor. We now go on to point 6.2, which now become our technical experts. So 6.6 is the Head Sport Director report, Mr. Alan Kingley, the boss. Bonjour tout le monde. Good morning. I'm Alain Christian Kingue, the Head Sport Director of African Judo Union. I would like to present you my report for 2023-2024. I will speak in French. Thank you. Pendant ce rapport, nous allons parler essentiellement des activités de l'Union africaine de judo. J'aimerais que vous présentiez la partie française, s'il vous plaît. OK. Ce rapport va couvrir toutes les activités de l'Union africaine de judo pendant la période 2023-2024. Et nous allons parler des principales activités que nous avons menées pendant cette période, ainsi que la participation des athlètes africains pendant toutes les compétitions internationales. Et nous parlerons aussi de la promotion et de l'égalité des genres, ainsi que des infrastructures et de la qualité des événements. Donc, pendant la période de 2023 à 2024, nous avons eu un total de 54 compétitions organisées sur le continent africain. Et ces compétitions tournaient autour des cadets, des juniors, des seniors et des équipes mixtes. Et nous avons une répartition en fonction des régions. En Afrique du Nord, par exemple, nous avons eu 33% des compétitions, c'est-à-dire 18 compétitions, principalement basées en Tunisie, au Maroc et en Algérie. En Afrique de l'Ouest, c'est la seconde zone où il y a eu le plus de compétitions, avec 22%, 12 compétitions, principalement au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Niger. Et puis vient l'Afrique centrale, avec 15% des compétitions, 8 compétitions, et toutes ces compétitions se sont déroulées principalement au Cameroun. Nous avons l'Afrique de l'Est qui a aussi abrité des compétitions, 13% des compétitions, 7 compétitions, notamment en Angola et au Mozambique. Nous avons une participation totale. Tous les athlètes qui ont fait les compétitions sur le continent africain pendant cette période, nous avons eu 4 723 athlètes repartis par genre. Nous avons eu 1 700 dames et 2 997 messieurs, c'est-à-dire 63% des participants, et 35% c'était les dames. Et puis la distribution par catégorie, nous avons par exemple chez les seniors Open, 14 compétitions, 26%. Total des participations chez les seniors, 2349 athlètes, ce qui fait 63% des messieurs, 37% des dames. Chez les cadets et juniors, nous avons eu 24 compétitions, c'est-à-dire 44% de nos compétitions, et un total de participation en termes de chiffres de participation des athlètes. Nous avons eu 1962 athlètes, c'est-à-dire 59% des hommes, 41% des dames. Et puis pendant les championnats d'Afrique et seniors, individuels et par équipe, nous avons 16% des événements avec une participation de 747 athlètes et 52% de messieurs, 48% de dames. Et puis pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, nous avons eu 30 pays africains qui ont pu engager des athlètes ou du moins qualifier des athlètes pour cette compétition avec 18 dames et 19 messieurs. Ça, ce sont les chiffres réels des participations africaines pendant la période 2023-2024. Et puis l'évolution, nous voulons évoluer le nombre de compétitions et nous avons en 2021-2022 47 événements. Nous sommes passés entre 2023 et 2024 à 53 événements. Donc nous avons eu une évolution de plus de 10%.
entre 2021 et 2022. Et puis, nous avons aussi un progrès au niveau du genre, de la participation du genre. Nous avons les dames qui sont à peu près 45% des personnes qui participent aux compétitions de l'Union africaine de judo. Et puis, nous essayons de continuer ces efforts pour avoir une parité juste 50-50%. Et puis, sur le plan logistique, nous avons des problèmes avec les pays qui sont limités souvent par les infrastructures, par le matériel qui n'existe pas souvent pour l'organisation des compétitions. Nous travaillons dessus. Nous avons également des difficultés sur le plan financier, en termes de déplacement, en termes de participation. C'est pour ça que dans certaines compétitions, nous avons une participation faible des pays, autant pour moi. Et puis, nous avons, par exemple, une compétition qui a eu lieu du côté de l'Algérie. C'est vrai que c'était les Jeux arabes, mais nous avons pris ça comme exemple où il n'y a pas eu une grande participation. Et puis, pour 2025, nous avons un plan stratégique qui nous permettra peut-être d'augmenter le nombre de compétitions, de nous mettre plus à la page et d'aller du côté de l'Afrique de l'Est, du côté de l'Afrique du Sud pour que toute l'Afrique soit véritablement couverte. Nous allons continuer à travailler sur la promotion du genre en faisant mettre plus d'athlètes dames, en les encadrant plus dans les compétitions. Et puis nous allons aussi travailler sur les jeunes talents et mettre un accent particulier sur les juniors, les cadets. Vous savez qu'en 2026, l'Afrique va organiser ses premiers Jeux olympiques, notamment les Jeux olympiques de la jeunesse du côté de Dakar. Donc il est question de travailler véritablement en 2025 sur cette catégorie d'athlètes et de population. Et puis nous allons mettre un accent particulier, comme l'a dit le président tout à l'heure, et je crois fortement à son discours qu'en 2028, l'Afrique aura sa première médaille d'or aux Jeux olympiques pour ce cycle. Donc voilà un peu en gros ramassé comme ça parce que le grand bilan, tout le monde l'a reçu. Et puis nous avons la participation par genre. C'est ce diagramme qui passe devant vous là entre 2023 et 2024. Vous avez les chiffres 2997 messieurs, 1726 dames. Et puis nous sommes toujours en train de travailler pour qu'on ait véritablement la parité et que ce soit l'équité qui existe pendant les compétitions. Et puis ça c'est la distribution géographique des compétitions. Je vous ai présenté tout à l'heure par zone, donc vous pouvez véritablement voir sur ce diagramme le taux de participation par zone, par pays. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Kingi. We're now going to point 6.7, the head referee director, Mr. Abakar Ngom, our big man, the sailor. Mesdames et messieurs, à l'entame de mes propos, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude envers le président de l'Union africaine de judo, M. Siteni, pour son leadership et son soutien indéfectible. Je tiens également à adresser mes remerciements les plus sincères aux membres du bureau exécutif et du comité directeur. Un spécial merci à nos directeurs techniques opérationnels de l'UAJ pour leur engagement constant et leur précieuse collaboration dans notre mission commune. Je voudrais saluer les présidents de fédérations nationales affiliées à l'UAJ ainsi que les éminents invités de la Fédération internationale de judo. Leur présence ici souligne l'importance que nous accordons tous à l'évolution et à l'harmonisation de notre discipline. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier tout particulièrement pour la confiance que vous m'avez témoignée depuis le début de votre mandat lors de notre élection à Dakar en 2021. Sous votre présidence, nous nous engageons à développer l'arbitrage africain,
à garantir la qualité et la fiabilité de nos compétitions tout en respectant les normes définies par la FIGE dans son programme d'harmonisation à l'échelle mondiale. Votre leadership nous a permis d'annoncer pour la première fois dans l'histoire de l'UAJ la nomination de superviseur de la FIGE originaire de l'Afrique, M. Jean-Claude Dimbi. De plus, nous avons eu le plaisir de voir 6 de nos arbitres internationaux s'illustrer dans le IGF World Tour, participant à des événements prestigieux tels que les Grands Slams, les Masters, les Grands Prix, ainsi que les champions du monde cadets et juniors. Pour le cycle olympique 2028 Los Angeles, nous avons sélectionné 6 arbitres distribués équitablement entre 3 femmes et 3 hommes. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à la commission d'arbitrage de la FIGE pour son engagement constant dans ce processus de développement et pareillement à notre secrétaire générale, Mme Estoni Prigjon. Enfin, je voudrais saluer le travail exceptionnel à mes côtés de mon collègue Khaled Anwar, directeur de l'arbitrage de l'Union africaine de judo. Younes, très rapidement, nous allons vous présenter le rapport. Tout est déjà dit parce que le président s'était déjà parlé de ce que nous avons, de là où nous sommes partis et de là où nous sommes venus avec l'aide précieuse de l'infatigable équipe de l'Haïti dirigée par vraiment Ziad Murphy. Actuellement, les arbitres qui sont désignés sur les championnats, vous avez vu, nous avons eu 44 arbitres qui sont désignés, mais 50 arbitres aussi volontaires. Ces arbitres volontaires, c'est des arbitres spontanément qui veulent déjà figurer dans le ranking list, mais qui financent de leurs propres moyens. Ils sont intéressés par la qualité de nos compétitions. Ils savent qu'ils ont leur chance. Ils prennent de leur propre chef leurs billets d'avion, leur accommodation, toutes les dépenses de procédure de visa pour venir spontanément, effectivement, venir s'intégrer dans ces compétitions que nous faisons en Afrique. Vous avez vu, il y a 50 volontaires qui travaillent et qui tournent très souvent dans ces compétitions. Et maintenant, vous avez 49 qui sont issus des pays quand nous arrivons. Nous allons les trouver sur place, ce qui est normal quand on arrive, on essaie d'articuler ou de créer un courroie de transmission entre le niveau de l'arbitrage africain, dirigé par notre commission, et le niveau de l'arbitrage qu'on trouvera sur le pays qui organise. Donc là, c'est ces images que nous avons à vous démontrer sur nos participations. Donc là, ce sont les séminaires que nous avons effectués durant cette période, que ce soit en Mauritanie, Nouakchott, au Caire. Exactement. Je vous laisse défiler. Bon, on peut défiler très rapidement pour gagner du temps. Voilà. Donc, ce sont vraiment des moments où nous essayons de mettre à niveau l'harmonisation, c'est-à-dire les règles, les textes, les éclaircissements, tout ce qui est éclairage, tout ce qui a été défini par la Fédération internationale de judo dans leur application, systématiquement, dans toutes les compétitions, nous faisons un séminaire avant le démarrage des compétitions pour harmoniser, ce qui fait qu'il y a des arbitres qui arrivent, mais pas seulement les arbitres, nous avons des coachs qui viennent, nous avons des athlètes de haut niveau ou des athlètes qui ont décroché, qui viennent effectivement pour avoir ce niveau d'harmonisation et comprendre les règles, ce qui explique quand même la qualité de notre prestation et des compétitions. Donc, vous voyez très bien maintenant au niveau de la répartition des licences, donc qui sont quand même bien montées sur la partie des participants. Ça, je vous parle des participants. Dans les séminaires, nous avons les coachs, des arbitres qui sont issus du tissu national ou fédéral et qui viennent s'ajouter à ces participations qui leur permettent très rapidement d'acquérir les connaissances qui sont fondamentales. Et vous savez, aujourd'hui, la sélection, elle est très rigoureuse, mais quand même, nous arrivons toujours à avoir des arbitres de très bonne qualité. Donc, pour l'égalité d'échange, je pense que tout à fait, nous sommes toujours dans cette idée d'avoir 50-50%, mais parfois même
car dans cette compétition où il y a beaucoup plus effectivement d'arbitres dames que d'arbitres hommes, parce que nous avons toujours un fusil qui est porté sur la tête par Madame Assemblee présidente, qui nous fait revenir dans l'action d'un équilibre dans lequel nous trouvons que naturellement nous sommes à l'aise parce que les femmes, les dames arbitres sont d'une qualité exceptionnelle. Vous avez aussi, donc ça c'est des photos récemment, chaque fois nous essayons de les mettre en exergue, qu'on puisse les voir travailler et travailler dans de bonnes conditions et avec une qualité requise. Et on s'appuie très souvent beaucoup sur elles pour que la qualité de la compétition soit bien relevée et ce travail est extraordinaire. Donc actuellement, au moment où on vous parle, nous avons vraiment fini la mise à niveau de tout l'enregistrement qui doit se faire des pays envers leurs arbitres dans le système de base de données de la FIGE. Parce que chaque fois, c'est ce qu'on vous demande, ce n'était pas évident. Dans certains pays, l'Internet fait beaucoup vraiment défaut. Et il nous faut de plusieurs moments, plusieurs moyens, en même temps des moments de travail nocturnes, parfois quand la bande passante est bien vers 1h du matin, 2h du matin, on travaille avec ces fédérations-là pour qu'ils puissent enregistrer correctement dans la base de données leurs arbitres. Et un progrès a été bien fait sur ce point-là, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est extrêmement, tous les pays ont répondu à leur appel. Donc là, c'est le ranking list que nous essayons toujours, comme l'exige la fiche. Nous avons un ranking list qui est basé sur des associations fiables, sur lesquelles l'arbitre, dans sa prestation, est vraiment noté, sans aucune complaisance, parce que la qualité des compétitions, vous voyez, c'est important de se baser sur une notation correcte et vraiment basée sur ses compétences, ce qui permet à l'arbitre de progresser. Donc, si on voit aujourd'hui, dans ce programme aussi de rajeunissement, aujourd'hui, nous sommes, si vous voyez un petit peu la répartition, au niveau de l'âge des années 60, 70, 80, 90, on se rend compte que les années 80, de plus en plus, viennent s'agreffer donc dans le tissu arbitral, ce qui est extrêmement important, parce que à l'époque, un peu, on sait très bien que l'arbitrage appartenait à une qualité ou à un âge défini par rapport à l'expérience qui dépassait un petit peu l'âge qui était requis en général pour les jeunes athlètes qui déjà sortaient dans le circuit pour pouvoir s'intégrer. Nous avons beaucoup aujourd'hui d'athlètes qui ont fini leur circuit, mais qui viennent s'intégrer dans le tissu et qui permettent aussi d'avoir des qualités. Et ce rajeunissement est important parce que de plus en plus, on voit que la population se rajeunisse et il nous apporte ce que nous attendons tous. Et c'est aussi l'exigence de la FIGE. Tout cela, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les athlètes qui sont nés dans les années 60 ne représentent plus un grand nombre, bien que nous les considérons comme des superviseurs quand nous arrivons dans le pays et qui nous apportent un soutien vraiment sur tous les plans, leur disponibilité. Ce sont des arbitres qui ont beaucoup d'expérience et de qualité. On ne les jette pas, mais ils nous apportent un plus dans le tissu dans lequel nous exerçons. Alors donc ça c'est tout à fait donc tous les pays qui ont organisé vraiment des séminaires sur lesquels nous avons pu faire des examens aussi, parce que nous sommes quand même régis par les normes de la Fédération internationale de judo. Donc nous remercions beaucoup ces arbitres qui sont très souvent maîtres de leur argent. Ces arbitres-là, nous les accordons, Monsieur le Président, si vous me permettez, ce sont des arbitres qui vraiment, dans toutes les compétitions, viennent, mettent les moyens sans attendre que vous les appelez ou non, parce qu'ils cherchent d'abord à se positionner pour leur expérience, pour leur pays d'origine, mais aussi de se positionner dans leur ranking list. Et ils prennent de leurs propres moyens et sans attendre, ils ont un budget qu'ils mettent à la disposition de l'Afrique, de leur continent. Et parfois, il y en a qui font 3 jours de route, si c'est un peu pas loin. Moi, j'ai vu des arbitres qui ont quitté le Niger, venir à Dakar 3 jours à 4 jours. Parfois, ils font une semaine de route pour venir, quand on sait que, comme on vient de le dire, les coûts de transport sont extrêmement chers. Ils prennent des avions où la plupart passent par la route 3 jours à une semaine pour vraiment venir dans nos compétitions. Je voudrais vraiment remercier tout le monde. En tout cas, sur ce plan, nous sommes toujours disponibles pour vous accompagner. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement dans notre passion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Thank you very much, Mr. Ngom. The next one is 6.8, which is our Head Coach and Education Director, Mr. Faisal Raghib. Chers amis, chers invités, chers présidents, chers amis du comité directeur, chères familles de judo, je m'appelle Faisal Abdurrahman Abdouragib, je suis de Djibouti, je suis le directeur en chef de l'éducation et du coaching à l'Union africaine de judo. Je pense que mes frères ont déjà présenté la totalité de ce que je vais dire, étant donné que mon rapport peut-être l'avant-dernier, mais je vais essayer d'aborder mon rapport d'une autre manière et de parler de ce qui est éducation et coaching. Alors notre rapport sera intitulé en 3 parties. Notre présentation au niveau de l'UAJ, le travail de l'éducation et du coaching, les activités de kata qui manquent un peu en Afrique, et puis nos activités au sein de l'équipe de l'éducation et du coaching de la fiche. Comme ont dit mes prédécesseurs, notre rapport s'intitule sur 2023-2024. Beaucoup d'activités, surtout pour la préparation et les qualifications des Jeux Olympiques de Paris 2025. Autant de compétitions Open, championnats et African Games et also les Jeux de la francophonie qui ont eu au Congo. Je remercie beaucoup donc les pays qui sont volontaires pour organiser toutes ces compétitions chaque année. Et on espère, comme l'a dit le directeur sportif, que d'autres pays viendront pour renforcer la capacité africaine dans l'organisation des compétitions. Dans la partie éducation et coaching, nous avons pris l'initiative de créer un groupe WhatsApp, parce qu'il faut suivre aussi l'évaluation technologique, vu aussi que les prix, comme l'on dit, des transports coûtent cher. Donc on a pris l'initiative de créer un groupe WhatsApp où actuellement, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, on est 306 entraîneurs, arbitres, athlètes, présidents des fédérations, secrétaires généraux qui sont dans ce groupe. Et nous étudions et nous travaillons tout ce qui passe par le judo, en passant par le sort qu'on a découpé, et grâce aux interventions de plusieurs experts africains. Les traductions, on les fait en plusieurs langues, française, anglaise, arabe, espagnole, portugaise. On essaie de toucher tous les points possibles, des points d'arbitrage, des points sur la qualification des athlètes aux Jeux Olympiques, de judo-J, en matière d'entraînement, la préparation physique, l'hydratation, tout ce qu'on peut toucher pour le coaching. En termes d'éducation, grâce aussi à mon adjoint, mademoiselle Morera, nous avons pris une autre approche où pendant les compétitions, nous partons dans les salles d'entraînement pour rencontrer directement les athlètes et les coachs. Parce que ce sont eux les premiers acteurs du judo. On explique directement aux athlètes qu'est-ce qui est bon pour eux et qu'est-ce qui n'est pas bon. Parce que finalement, c'est l'athlète qui est pénalisé lorsqu'il n'a pas un dossard ou bien lorsque sa ceinture n'est pas en norme ou son kimono n'est pas homologué. Donc nous intervenons directement pendant les entraînements et pendant les salles d'échauffement ou de préparation sur les compétitions. En ce qui concerne les stages d'éducation, des séminaires d'entraîneurs, nous avons soutenu 13 stages en Afrique, notamment grâce au directeur de l'éducation et du coaching au niveau de la Fédération internationale, M. Mohamed Meridja, qui, à chaque fois que nous sollicitons un projet, il est là pour nous appuyer. Donc il y a eu 14 stages durant ces 2 dernières années
en Afrique. Pour ce qui est de stages hors de l'Afrique, c'est-à-dire des coachs africains qui proposent des formations, notamment à Paysac ou bien à 3E ou bien dans d'autres centres, il y a eu une dizaine de dossiers qui ont été soutenus et beaucoup d'entraîneurs donc africains sont partis se former à l'extérieur. Pour les bourses de la solidarité olympique et de la préparation des Jeux olympiques de Paris, il y a eu 37 bourses pour les athlètes, 22 hommes, dont 8 ont pu être qualifiés pour Paris, et 15 femmes, dont 6 ont été qualifiées pour Paris 2024. En ce qui concerne donc le kata, comme je le dis, le kata est très faible développé en Afrique, notamment grâce à beaucoup de problèmes que mes collègues ont parlé. Mais nous encourageons beaucoup, s'il vous plaît, les présidents des fédérations d'encourager les compétitions de kata. Nous avons organisé 2 compétitions de kata, une au Caire et une à Casablanca. Les problèmes on a eu que seulement 5 ou 4 pays pour la compétition de kata. Donc nous vous encourageons vraiment à développer les activités kata. Et je remercie beaucoup M. Thomas Dunker de l'Afrique du Sud qui est en charge des kata, qui fait un travail énorme pour le développement. Et en termes de kata, nous avons fait aussi des examens pour des juges parce que nous voulons développer cette activité. Donc nous avons fait des examens, des formations tout d'abord, après des examens de tests pour des juges où donc un certain nombre de juges ont pu être certifiés au niveau africain et nous encourageons que ce nombre soit progressif dans l'avenir. En ce qui concerne donc nos activités au sein de la FIGE, nous sommes invités 2 fois pour participer à des compétitions de la FIGE et je remercie donc encore M. Meridja de m'avoir invité lors du Grand Slam de Bakou. Actuellement, notre projet pour 2025-2027, c'est un lien via Google que nous avons envoyé à toutes les fédérations pour pouvoir recenser un plus grand nombre de ceintures noires d'entraîneurs dégradés africains. Donc je sais que nous avons envoyé ces documents. Malheureusement, à ce jour, il n'y a que 67 entraîneurs qui se sont enregistrés sur ce lien Google. Donc j'encourage tous les présidents ici présents de passer ce message à leur directeur technique pour qu'on puisse avoir des statistiques fiables du nombre de ceintures noires, du nombre de gradés, 4e, 5e, 6e, 7e dan, du nombre des entraîneurs, pour que nous puissions planifier dans l'avenir toutes les formations ou toutes les actions que nous voulons effectuer en Afrique. Donc à la fin, je ne peux que remercier que toute l'équipe qui nous a accompagnés pendant ces 4 dernières années, surtout Mademoiselle Morera, qui est une ancienne championne d'Afrique et qui fait de son mieux pour que l'éducation du judo en Afrique progresse. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Coach and Education Director. We now ask the Communication Director, Mr. Josian Valère, to come and give his report. Je vous salue tous. Le département de la communication, c'est toute une équipe qui travaille. Je voudrais avant tout, parce que beaucoup travaillent dans l'ombre, j'aimerais bien citer leurs noms, parce que vous les connaissez, vous les voyez, et c'est eux qui, c'est cette équipe qui rend visible toutes les activités qui est entreprise
sur le continent. Yami, Missou, Doimona, Kevin, Briand et Ali. Merci beaucoup pour ces belles images. Merci beaucoup parce que vous faites vibrer tout le continent par les belles photos. Le président Siteni, dans son allocution, il a parlé du département de la communication et je tiens à le remercier, le saluer pour son investissement, je le sais, personnel dans le département pour rendre toutes les activités visibles. Pas uniquement les activités, mais aussi la performance de nos judokas. Le département de la communication a réussi dans sa mission de transformation de l'image et la notoriété de l'Union africaine de judo. Cette évolution a commencé il y a quelques années et s'est poursuivie quand le président de l'UAJ, M. Siteni, a parlé de sa vision perspicace pour développer le département. Le président a donné tous les moyens techniques et technologiques et avec une équipe de professionnels, le département a connu une transformation gigantesque et une présence accrue sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. La mise en place s'est faite graduellement avec une stratégie et un travail d'équipe bien défini pour activer une page Facebook avec des milliers de viewers, TikTok et aussi extrêmement suivi. YouTube et le live streaming sont aussi très prisés. Un website dynamique pour accorder plus de visibilité aux judokas africains d'une part et d'autre part pour promouvoir les activités de l'Union africaine sur une base locale, régionale et aussi internationale. Aujourd'hui, avec sa page Facebook et web, l'UAJ est en ligne avec la technologie et en connexion avec la Fédération internationale de judo qui a accordé un grand soutien pour la réalisation de ce projet. La plateforme de communication a couvert une panoplie d'événements en ligne, dont les championnats du monde de judo, les Open, où l'accent a été mis sur le grand nombre de combattants africains qui ont participé et les bonnes performances enregistrées lors de ces compétitions de grande envergure. Les judokas africains ont bénéficié d'une couverture sur la page Facebook et sur le website où tous les combats et résultats étaient postés et publiés pour offrir une couverture dynamique et proactive à tous ces milliers d'adeptes de judo qui suivent la communication online. L'élaboration du plan de communication pour d'autres projets institués par l'UAJ, dont les campagnes de formation dans plusieurs régions d'Afrique, pour la formation a aussi fonctionné. Les directeurs de l'éducation, avec d'autres collaborateurs, ont initié des campagnes de formation en technologie informatique en vue d'équiper les différentes fédérations d'Afrique d'outils et de connaissances technologiques pour diriger les compétitions locales. De telles initiatives ont été saluées par les médias locaux des pays respectifs et répercutées sur le site multimédia de l'UAJ. Le département de la communication de l'UAJ, dans sa mission de valoriser l'image et les performances, a développé plusieurs stratégies pour mettre en lumière les activités de l'Union africaine de judo et aussi les activités de la Fédération internationale de judo. Le constat est clair depuis quelques années déjà. Il y a un plus grand nombre d'activités sur le calendrier et aussi un nombre impressionnant de participants qui est en nette amélioration sur l'échiquier régional et international. Les judokas africains qui côtoient les plus grands judo mondiales lors des grandes compétitions
améliorent leurs performances sur la scène internationale et le rôle du département de la communication est de mettre en lumière ces athlètes et leurs fédérations qui accomplissent un énorme travail pour produire des champions. Il est à noter que la plupart des compétitions de judo et autres événements de l'URJ sont diffusés en live streaming, ce qui permet à un grand nombre de personnes de suivre les activités sur les sites multimédia. Les liens de communication se sont aussi améliorés entre les différents directeurs et départements de l'URJ qui favorisent un esprit et un travail d'équipe sous la tutelle du président Siteni. Il est à noter qu'une grande majorité des fédérations et aussi des judokas du sol africain et d'ailleurs sont connectés à la page Facebook, TikTok pour renforcer la bonne communication parmi la grande famille du judo mondial. Je tiens pour terminer à vous remercier tous pour votre attention. Merci à toute l'équipe, l'équipe du comité directeur, l'équipe du comité exécutif pour leur collaboration dans tous ces projets. Merci à vous. Thank you, Josiane. Ladies and gentlemen, presidents, according to 8.2.c of the statutes, we now need to vote on the approval of the reports of the president, the chairman. We need to vote for the Secretary report, General Treasurer, Auditor, and Technical Directors. So therefore, I would like to ask you to vote in favor of the report. Anyone in favor of approving the reports? Anyone who do not agree with the reports? Anyone who votes no? Any abstentions? So all the reports approved. Thank you very much, President. Our next agenda item is presented by the General Treasurer, Mr. Professor Shafiq Al-Katani, which is 7.1, the AJU annual affiliation fees and the provisional budget for 2025-2026. Thank you. Concerning the affiliation of the National Federation, it will not be changed. It's $800, and we are going to keep the same amount for the next 2 years. Concerning the budget for the we need the resolution. Who, can I ask for the resolution? Who is against the 800 fees? Against? Who is for? Who approves the $800 for the annual fees? Thank you very much. Okay, Shafiq. Thank you. Concerning the provisional budget for the next year, there will be no change comparing the budget of the previous season. What we decided to add one competition is concerning the teams championship. It will be a new competition in Africa, and clubs and association can participate to this competition. It will enhance our incomes, but the budget, it will be about $700,000 per year, and we aim to have more resources with new sponsors, but the budget, it will be the same. Thank you.
you, Mr. Treasurer. So for the fifth resolution, approval of the 2025-26 provisional budget, can we approve the budget? All approving? Put your card up, please. Thank you very much. Anyone not approve? Any abstentions? Thank you. So our fifth resolution is approved. The next item on the agenda is item number 8, which is propositions from the national federations. According to 8.2 of our statutes, we sent out notification to all federations to give their propositions, which I had to receive within 90 days of Congress. We only got one proposition, which was a proposition from Guinea Equatorial, and we have discussed it that there will be a personal meeting about their issues after that. Otherwise, there's no further propositions that we received from Congress, from national federations. Okay. Apparently, before we go on to point number 9 of the agenda, I need to have a break and call Judo South Africa. Good afternoon. Thank you very much, Mr. President, for this opportunity. I will not be long because the platform was never meant for me. I appreciate the opportunity. This is a token of appreciation to a person who served Judo. Thank you very much, Mr. President. I'm very humbled by that award. Okay. Sorry, now I've lost my bearings a little bit. Let me get everything. Let me get everything together. Sorry, it's getting a little bit lost, but everything is okay. Under control. Nothing is shaking. I'm back. So item number 9 is the report of the nominated candidates for elections. As you are aware, we sent out notification for the position of President, General Secretary, Chairman, and General Treasurer. We received nominations back within the allotted time frame, and we had 2 nominations for President. Let's do the screen. One was Mr. Sitini Radriano Solanaiko, our current president, and the other one was Mr. Babakar Makhtar Wad from Senegal. After handing over all the documents to the Elections Commission for them to verify the name lists of both presidential candidates, they came back to say that the candidate, Mr. Sitini Radriano Solanaiko, his documents were in order and his list of his names were all in order. In the meantime, there was one withdrawal from
Mr. Radriano Solanaiko's list, and that is the candidate of Mr. Majouk Ali from Egypt as Development Director. With regard to Mr. Babakar Mokhtar Wad's candidacy, as well as his list, the Elections Commission deemed his nomination ineligible. His failure to meet the required documentation standards, including the letter of approval from the President of the Senegalese Judo Federation, rendered him ineligible and is disqualified as a candidate. And Mr. Vlad Marinescu from the IJF Director, welcome to our Congress. So number 9 on the list of Mr. Radriano Solanaiko, that is the one that has withdrawn from the list. Yes. No, this is the report. Okay, so as I mentioned, the two presidents, so Mr. Radriano Solanaiko, he is eligible. Mr. Babakar Mokhtar Wad is not eligible due to his documentation requirements that he did not meet. The Elections Committee also found that the following candidates for chairman, Mr. Shadrach Maluki, he is eligible for re-election. The General Secretary candidate, Estini Hatting-Ridgen, is also eligible. And General Treasurer, Mr. Shafiq Al-Katani, also eligible. We did not, there were no members that stood for those positions. So, with that being handed to you as General Assembly, I would like to ask that we vote on the acceptance that of the candidates that I have put forward to you. Can we have a vote to say yes? All those who are in favor of the candidates put forward? Thank you very much. Anyone who does not agree with the candidates? Any abstention? Thank you, ladies and gentlemen. We've just passed the 6th resolution of the African Judo Union Congress. So in order to formalize everything, we need to go on to point 10 of the agenda, which is the election of 1 voting steward and 2 scrutineers who will run with the election of the Executive Committee. I would therefore like to ask for members of Ivory Coast, Ethiopia, and Comoros. If you can stand. Stand, Comoros, Ethiopia. Do we as Congress accept these 3 scrutineers to be scrutineers of the elections? Can we see green cards, please, if you agree? Thank you very much. Anyone do not agree? Your red cards? Anyone abstain? Thank you very much, ladies and gentlemen. We have elected our 3 scrutineers who may now come forward and take over.
Chers congressistes, s'il vous plaît, on va reprendre les travaux. Merci de bien regagner vos places, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est Chegai, docteur Chegai. Daboulou. Aboudou, Chers congressistes, je vous prie de bien vouloir gagner vos places. Nous allons reprendre les travaux. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, chers congressistes, nous allons à présent aborder notre point 11 qui consiste à l'élection du président. Je suis accompagné de Dr. Chegai et de Aboudou José. Dr. Chegai, que nous avons désigné comme le président du bureau de vote, va prendre la parole pour vous expliquer le processus. Docteur. Thank you very much. Since we only have one valid list and no other opposing list, we ask that we can proceed by hand showing acclamation according to our status instead of secret ballots for each candidate, which means we need to vote if we agree for acclamation. If you are agree with acclamation, please raise your green. Yes. Thank you. If you disagree, please raise your red. Absentee, any absentee? Thank you very much. Based on the majority decision, we will proceed voting by acclamation. This means that the delegate express their approval vote with applause. Following that, we will confirm the result for the record. Okay, we will go. If you are in favor of voting
Mr. Riandriana Soloniaco to the position of the President of the African Judo Union. Please express your vote with a round of applause. Thank you. Mr. Setani Riandriana Soloniaco has been duly re-elected by acclamation. Congratulations, Mr. President. If you are in favor of voting Mr. Shadrach Khalili Maluki to the position of Chairman of the African Judo Union, please express. Thank you. Mr. Shadrach Khalili Maluki has been duly re-elected by the acclamation. Congratulations, Mr. Chairman. If you are in favor of voting Ms. Estany Hatting Pridgeson for the position of General Secretary of the African Judo Union, thank you for the applause. Mr. Pridgeson has been re-elected duly by acclamation. Congratulations, Ms. General Secretary. And the last one, if you are in favor of voting Mr. Professor Chafik El-Katani to the position of General Treasurer of the African Judo Union. Thank you. Professor Chafik El-Katani has been duly re-elected by acclamation. Congratulations, Mr. General Treasurer. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais être très court pour juste reprendre en résumant que sont élus l'équipe qui est avec M. Siteni pour reconduire l'Union africaine de judo pour le prochain mandat. Sur ce, je vous remercie de votre coopération à tous et votre participation. Et bien sûr, félicitations à la nouvelle équipe. Et je vous prie de venir reprendre votre siège, s'il vous plaît. La nouvelle équipe.
انت ويا تقبلها شوف قد ما تزيد هذا نورمال قوتي طلعت استعملتك. This is closing, really. Now, according to what you said yesterday, the meetings we had, look here, this is the vision, this is the most important points, and you do not. Ladies and gentlemen, dear President and Secretary General of National Federation, dear Directing Committee and Executive Committee, dear Director General of International Judo Federation, welcome to our event. Dear Jean-Luc Rosé, who represents Mr. Visa, thank you very much for your coming. Dear Tooth brother, my twins, people doesn't believe one is black, one is white. One family, one voice. Thank you for coming, brother, and thank you for your sharing and for future collaboration. Dear Carlos, President of, Vice President of International Judo Federation, President of Panel America. Thank you for your coming and for your sharing. Also for the future project that we are going to do together. As I say at the beginning,
that it's not about judo competition. It's not only about getting gold medal. It's not about who is stronger. More than everything that I say, it's about family, judo family. The last term that we just finished today, my vision is to unite the family, big family of judo. And I say in my speech at the beginning that I can say today, and I'm proud to announce we have healthy family at the moment. As a family, we have different culture, different view. Of course, different religion. But one thing's united with our foundation that I said, judo and moral code of judo. Nothing shakes us. It can be earthquake, cyclone, but if we stand on our foundation, rock, we can go far and we can be proud in front of the world. My new vision today to announce to you, I have many points, but I have to share it so that each of us will understand where we go now, from now, for next 4 years. It's not, I share to you today, it's not to judge me and to judge directing committee or to judge executive committee or to judge each of us. No. If we are sleeping, one of us can remind us. And every year we will see the progress. My vision for next Olympic cycle allow me to say again, I don't want to forget one of our members, judoka. I don't want any judoka in our family to feel left behind. It's clear to touch all of the body. So I want the blood to circulate to all of our veins and all of the body to feel that we are one. And no one will say left behind. So how can we reach it? Simple. Let's make a new mechanism, new program. Last time we reached 4,700 athletes. But our goal is 15,000 judoka
for this next Olympic cycle. How to reach? We forgot our veterans. We forgot also our clubs. We forgot also our children. We think only for the champion, for those who is hero from each of the country. But there are not many. Unfortunately, the gold medals is just according our law regulation, it's just 14 guys. And we clap only 14 guys. And what about our children? If we forget them, as I said at the beginning, and I encourage all of us from each of the club all in Africa to put our effort for our children. So one of the program is first time in the history of Judo Africa. We will organize Champions League, club champion, 2 Champions League for cadet, junior, and senior. I'm happy to announce to you that I have solved all of the competition for 4 years. Nothing left. It means that we have that dynamic. I must think, we have to think also, Africa is one of the biggest continents. We should be proud of that. The richest continent in the world. But it's a lack of leadership. Let us, our family, contribute to change our continent together for education, to prepare people. So, what we have to do is, this is our first plan to expand the athlete participation. Clubs, because there is many judoka who doesn't participate with individual, we'll bring it for clubs. We start in Egypt. Egypt will hold the first Champions League clubs 2025. And for junior and cadet, South Africa will organize this game in South Africa. So we combine it with open, cadet, and junior. Our statistics give us at least will be 700 participants for one event. If we reach that, together we'll write history for our family. We forgot also about those who has age like me, for veteran. And we forget also military judoka. So this year we will organize African Championship, veteran and military and kata together in one of the best islands in Africa, in Mauritius. This is, I think it's one of
because we have to prepare vacation for our veteran. And in 2026, we will do it in Tanzania. So this will be in Zanzibar. So we will allow our veteran to have, what is this? Vacation. This year, we'll not forget our kids. Africa will write history. The next Olympic Youth Games, Africa will hold it. And judo is part of Olympic sports. So Senegal will organize these Olympic Games. It's honor for me to announce to you that we will organize Africa Cadet World Championship in 2026 in Africa. So Africa will be, Dakar will be the capital of the world for the youth at that time. Next, we touch the kids, we touch the children. We will not forget also our veterans. First time for Madagascar to organize World Championship veteran this year in my country. So we will invite also all of the veteran, World Championship veteran in Madagascar this year. We take this responsibility. Yeah, it's okay. As I did last term, we raised the standard to meet IGF excellence. We have done that with very small money and just a team like that. This is the team. But it has a big heart to serve the body of the family, judo family. Our first partner as the Union African of Judo is the National Federation, who improve all the time, contribute their, in terms of financement, that we increase this year. IGF, according to the report of Professor Shafiq, President Shafiq, 2/3 of our money is from IGF. 1/3 of our money is from us. My goal this year, 50% IGF pay, 50% from us, ladies and gentlemen, share, dear President. How? Now we sign a contract with sponsor. We have Machuru, our sponsor now. We have also one company in Africa, and we have a new program of competition. Sure, I don't have any doubt. 50% from IGF, 50% for us. Let's write
the history together 2025, my dear President. In that effort, we will start to increase the support from IGU also to the Federation. Why I like to say family? Let's not forget the good job which has done for some of Federation. It's honor for me to announce to you that there is Federation here. They sponsor we call it the Federation who start their project. Because I don't like to say big Federation, small Federation. We are same Federation. There is no any big, there is no any small Federation. All is same. So, if I give you example, this Congress, there is Federation who call me, Siteni, give me 2 countries that I will pay the flight ticket, I will pay also the accommodation. That dynamic makes us one family. Because in family, there is those who need help. But the same. It's not that there is small and big. No, it's same, but need help. So we continue for this. That's why because they say that don't say our country. But there are about 9 countries who support, who support the other federation. It's not only Congress, but during the African Championship. Sometimes I send email to some federation. We sponsor you 2 athletes, one, one coach, and one the president. Sometimes some of the federation are not able even to take their visa. We need effort for that things. Now we should have 5. It's about 5 we couldn't count that we sponsor totally. Yeah. And one more things for the vision. Because of our culture, we want to invest a lot for the women. When I'm talking about women, athletes, coaches, and referee. When you see the report from my colleagues from different departments, we can see the women is a little bit. So I don't say 50-50, but this is our goal, to push more women to love judo, to practice judo, to go for referee, and to go for competition, and to go for coaching. This is one of our goal for this year. Last, for marketing.
we have big challenge here in Africa when we talk about this marketing. Because of our culture, because of our country, because of our who we are, there is barrier for this marketing. My brother Vlad, Director General of International Judo Federation, he is here today because he loves us. He is here today because it's our brother. But more than that, he is here to share to us about marketing, how to approach government, how to increase income, because we should not neglect that our family need money, need income. Otherwise, our family will be hungry, not to eat anything. It's not good. We will not allow our family to be hungry. So, for the marketing, it's the first time in the history of judo in Africa that we will have a seminary for marketing, and we start from what it is. We start from president of National Federation. One more thing, the last. I said that Africa is proud because the last technology of care system, our African championship use it. But most of our national federation doesn't know how to use the care system, which help us. So we have also, it doesn't matter if you don't know computer, no problem, but you must have the idea. So we have, it's not IT, it's IT training, which can help how to manage your federation. There is a very good testimony that we're gonna hear it, that there is a federation didn't use care system to manage his federation. The income is here. After using it, the income is here, and the development of judo is there. That's why I want Africa to have it also. Ladies and gentlemen, alone we can go fast. Together we can go far. On behalf of the family of Judo Africa, let's work together. Thank you very much, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, dear presidents, this concludes our Congress for 2025. Before we officially close, just a reminder, the marketing seminar for National Federation Presidents takes place at 9 o'clock in the same venue tomorrow morning. Yes. Then, before we leave the venue, please can we take a family picture with everybody? We'll appreciate that for this historic Congress. Okay. And finally, we have a dinner tonight. The transport will leave at 7:15 from this hotel. Merci beaucoup. Thank you very much. Shukran.
in Marketing Commission, we will announce to you the 3 countries for additional director tomorrow for the marketing. So, as you know that the country already knows who is that, tomorrow we'll announce it, okay? Because I have right again for nomination for 4. Tomorrow we'll do it. Thank you very much. Demain. Ceux qui ne veulent pas assister au séminaire, Votre séminaire? Non. Après séminaire. Ok. Demain, demain, il y a d'autres programmes aussi pour demain. Visite dojo, le plus grand dojo dans le monde. C'est ici, à Rabat. C'est 1200 mètres carrés, 12 tatamis. Donc, cette visite, c'est après le séminaire. Let's put in practice. King A is not a woman. Kick him out. Okay. Okay. Okay, it starts now, man. Okay. Thank you. Thank you very much.